All right, it is going live just now. Okay. Minute, esperemos un segundo. Gracias por la paciencia. Okay. And all right, you guys can go right ahead. All right. Well, for those who are watching, welcome. Also, happy International Workers' Day, May Day. My name is Ben Vernon. I'm an attorney with Hiscock Legal Aid Society, and myself, along with Naomi Godby, another attorney with Onondaga Volunteer Lawyers Project. We provide free immigration legal services across the North Country. Rebecca Fuentes is also on the line. She's also with Onondaga Volunteer Lawyers Project, and she'll be interpreting. Sí, muy buenas noches. Feliz Día de los Trabajadores, este día 1 de mayo. Estamos aquí, está con nosotros el abogado Ben Vernon. Él junto con Noemí, abogada con el proyecto de abogados voluntarios del condado de Onondaga, ofrecen servicios legales de inmigración para la comunidad. So first off, we understand that this is a pretty uncertain and scary time for a lot of people, really for everybody. So we really appreciate people taking the time out of their days to join us, and also hope that we can provide some answers that may provide some clarity or some relief to folks, or at least give them some options as to who they can contact to answer whatever questions they might have. Primeramente queremos reconocer que estos son momentos muy difíciles, pero queremos que tengan la información necesaria y queremos también contestarle todas las preguntas que ustedes tengan. Sally Curran, also with Onondaga Volunteer Lawyers Project, is also on the line, and she'll be helping us field questions during the presentation. So if you do have general questions about some of the topics we cover, I encourage you to either leave them in the chat function or in the comments on the Facebook live stream, and we'll do our best to get to them. Está con nosotros también Sally Curran, directora ejecutiva del proyecto de abogados voluntarios, y ella también va a estar ayudándonos en esta transmisión. Si ustedes tienen preguntas, pueden también ponerlas por Facebook. Ella va a estar revisando y bueno, aquí estamos. I do ask that if you do have any specific questions about your personal immigration situation or the immigration situation of a family member, that you hold on to those. We'll be holding 2 free remote legal clinics next week on May 6th from 1 to 4 p.m. and also on May 8th from 6 to 9 p.m. And that will be a better opportunity for us to address those questions. So please, if you do have those questions, contact Rebecca and she'll schedule a time to meet by phone. También le pedimos que si tiene preguntas específicas acerca de su caso o de un familiar, que esperen un poco. Va a haber consultas privadas la próxima semana, el miércoles y el viernes, y se pueden comunicar conmigo. Más adelante se va a poner la información, se va a poner el número de teléfono para que puedan atenderlos individualmente. So I'm going to go over a couple different things this evening. First off, I'll just briefly touch on some of the services, the legal services that we offer. Then I'll also talk a little bit about how coronavirus, COVID-19 pandemic has impacted the immigration system more broadly, and also talk about some of the services available to immigrants during the pandemic. Primeramente vamos a hablar sobre los servicios que ofrecemos a la comunidad, y también enseguida se va a hablar sobre cómo está afectando la pandemia del coronavirus en el sistema de inmigración. So regarding our legal services, this is going to be a pretty general overview. So really all of these are much more complicated and fact specific than what I'm going to be able to address this evening. But if you do think you might qualify for something or just have questions about anything that I touch on, please feel free to reach out.
or another, reach out to us or another immigration attorney. Y primeramente les quiero decir que se va a hablar en general de los servicios. Como ya se les dijo, si tienen algo en específico, pues se puede hablar más adelante en una consulta. So one of the things that we can help folks with is deferred action for childhood arrivals, or DACA renewals. The government is not currently accepting new DACA applications, but if you or someone in your family currently has DACA, we can help renew that status and make sure that you're all set, and also make sure that you continue to have work authorization. Uno de los servicios que ofrecemos es el de renovación del permiso de DACA, de la acción diferida para llegados en la infancia. Como sabemos, el gobierno no está recibiendo nuevas aplicaciones, pero sí las están renovando quienes ya tienen DACA, y ese es uno de los servicios que ofrecen. We also help folks who have been victims of certain types of crimes or victims of trafficking go through the application process for a couple types of visas. One is called a U visa, and that's for someone who's been a victim of certain types of crimes while in the US. It's a pretty complicated process, but it's something an attorney should be able to help you with. También ofrecemos apoyo o ayuda con algunas cosas como las visas, la visa U, visas para víctimas de crimen. Es un proceso algo complicado, pero también les podemos ayudar con eso. There's also another type of visa called a T visa available to people who have been victims of trafficking. So that can be either labor trafficking or sex trafficking. So just in general, things to look out for is if you or someone you know has been forced to work, or forced to do a different type of work than they agreed to, or somebody whose employer is mistreating them or holding their immigration status over their head, you could potentially qualify for some type of status, so it would be a good idea to speak with an attorney. También la visa U es algo con lo que podemos ayudarle. Esta es una visa para quienes son víctimas de tráfico humano, que son forzados a hacer un trabajo o que también están siendo maltratados en el trabajo. Es algo que potencialmente esas personas pueden ser elegibles. Entonces, esa es otra visa. And that's a T visa. The previous one was a U visa, and the trafficking one is a T visa. La anterior era la visa U y esta es la visa T. We can also help with something called special immigrant juvenile status. That's a type of status that can help some immigrant children who've been abandoned, abused, or neglected by their parents. Can help them receive a green card that would allow them to obtain lawful permanent residency in the United States. También está un estatus que es para jóvenes inmigrantes especiales. Este es un tipo de estatus que jóvenes pueden ser elegibles si han sido abandonados, si han sido maltratados. Entonces, ese es otro servicio. There's also a type of relief that we can help people with called related to the Violence Against Women Act. Now, it's not just for women, it's for women and men, but it's for anybody who's been subjected to abuse or mistreatment by a US citizen or green card holding spouse or parent, or somebody who's been mistreated by their US citizen child, may be able to obtain a green card in the US. También tenemos apoyo para quienes hayan sido víctimas de abuso o maltrato bajo una ley que se llama la Ley de Violencia contra la Mujer, y no es únicamente violencia contra mujer, también contra hombres. Y si ha sido esta violencia ha sucedido por parte de alguien que es un ciudadano americano, puede ser un esposo, puede ser un hijo, los padres, etc. We can also help folks can also help folks with what's called temporary protected status.
That's a certain type of status that lets somebody stay in the United States for temporarily, but also work in the US if you are from a specific country and came to the US at a certain time and then have stayed since then. Again, it's pretty, it's pretty fact specific as to what your background is, but it's certainly something that we can and often do screen people for. También está el estatus de protección temporal, que le da protección temporal a personas que son de algún país en específico por un periodo de tiempo nada más. Also can help people with asylum cases if they have suffered certain types of persecution in their home country, or if they fear returning to their country because they think they'll suffer persecution in the future. También ofrecemos ayuda en casos de asilo, donde las personas tal vez tengan miedo de regresar a su país y por diferentes motivos, entonces también se les puede ayudar con eso. Also, certain types of status or certain applications, if they're pending, will allow you to work legally in the US, to get employment authorization. And so that's also something that we're able to help folks with. Algunos estatus migratorios le dan la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, entonces también apoyamos para ayudarlo a sacar una autorización de empleo. For some people who have certain types of status or have certain applications pending, normally it is difficult or prohibited for them to travel outside of the country. But there are certain situations, generally emergencies, when we can help people obtain travel documents from USCIS that would allow them to legally leave the country and then return without affecting their status or their application. Si algunas personas no pueden viajar por su estatus migratorio, pero nosotros le podemos ayudar a tramitar documentos que le pueden dar esa oportunidad de viajar para que no los ponga en peligro si viajan y después no pueden regresar al país. One of the most common things that we help with is family reunification. So that's something that certain green card holders, citizens, and some other types of visa holders are allowed to bring certain family members to join them in the U.S. And have status in the U.S. Una de las cosas con las que ayudamos con más frecuencia es la reunificación familiar y es algo que también podemos apoyarlo. We also help folks with naturalization, or also called citizenship applications. También le ayudamos con lo que se llama la naturalización o las solicitudes de ciudadanía. In addition, we represent people who are in removal proceedings in immigration court. So where the government has initiated deportation proceedings against somebody, we can help those people in that process and hopefully defend against removal. También ayudamos a personas que están dentro en el proceso de remoción. Le ayudamos en defensa contra esa remoción en la Corte de Inmigración. And lastly, we can also sometimes help people set up what's called standby guardianship. That is a process in which a family decides or can appoint somebody to be sort of the guardian for their children in the event that they are detained by immigration or deported. That way they have somebody already in place who will have the ability and authority to take care of their kids and hopefully help them reunite with their family. También otro servicio que le podemos ayudar
es algo que es una designación legal de designar a una persona o a un guardián legalmente como en espera. Ustedes designan a alguien en caso de que lleguen, de que haya una emergencia, como que sean detenidos o deportados. Entonces, esta designación legal puede ayudar a que usted tenga, pueda designar a alguien y también que esa persona pueda ayudarlos a reunificarse. So the next thing I'm going to touch on is how the current coronavirus pandemic has affected the immigration system sort of as a whole. De lo siguiente que vamos a hablar es de cómo esta pandemia del coronavirus ha afectado al sistema de inmigración en su totalidad. So if you're currently in immigration court or in removal proceedings and not detained, all hearings in immigration court for those people have been postponed through May 15th. Or at least as of right now, through May 15th. But anyone whose case has been postponed should also get a notice in the mail once the courts reopen, letting them know when their case will be rescheduled. Todas las personas que no están detenidas en estos momentos, pero que tienen una audiencia que ya está agendada, sus audiencias se han suspendido y hasta el día 15 de mayo. Y esas personas deberán recibir en el correo una notificación de cuándo será la fecha para que tengan que ir a su audiencia o a su corte. Also, if you're someone who has an arrangement with ICE or DHS, Homeland Security, or some other agency where you have to do periodic check-ins, many of those right now are being either rescheduled or done over the phone rather than in person. So we'd recommend calling your local, whatever office that you normally check in with, or the officer to confirm whether or not you still need to go in person, or whether you can check in by phone, or whether your check-in date has been postponed to a later date. También las personas que tienen que hacer como chequeo con inmigración, con ICE, algunas de esas también han sido suspendidas. Se les recomienda mucho que se pongan en contacto con el oficial o la oficina donde ustedes han estado chequeando para confirmar si lo tienen que hacer en persona, cuándo se tiene que hacer y lo pueden, o si se va a hacer por teléfono, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Also, right now, all USCIS offices are closed, and that'll last until at least June 4th. It may be extended, but for right now, it's until at least June 4th. That means there are no appointments, no interviews, no biometrics. Nothing like that is happening at USCIS right now. Also, no naturalization ceremonies. También lo que conocemos como la Oficina de Servicio de Ciudadanía y de Inmigración de Estados Unidos está en estos momentos cerrado, por lo que no hay citas donde tienen que irse a sacar las huellas, tampoco hay las entrevistas o las ceremonias de ciudadanía. Y, did you mention a date? We don't have a date. So it's June 4th right now. Y por lo pronto, la fecha en que se va a abrir de nuevo las oficinas de servicio de ciudadanía son el 4 de junio. Hasta ahorita, pero como sabemos, todo eso puede cambiar, ¿verdad? Yeah, for both the June 4th date for USCIS and the May 15th date for Immigration Court. Of course, those are subject to change if, yes, the pandemic shutdown continues longer. Y bueno, quiero reiterar que las fechas que se han mencionado, la del 15 de mayo y las del junio 4, son fechas que están sujetas a cambio, ¿verdad? Porque ya sabemos cómo está la situación ahorita y pueden cambiarla de nuevo. So similar to the court cases, if you did have an interview or appointment or biometrics or anything scheduled during this time that did get postponed,
you should expect to get a notice of rescheduling as soon as the offices reopen. So hopefully around June 4th or shortly thereafter. De igual manera que si usted tenía que irse a chequear con inmigración o hacer llamadas y que esas se han cambiado, de igual manera en el servicio de ciudadanía e inmigración, esas oficinas, si usted tenía algún tipo de cita o tenía que presentarse para huellas o solicitud o entrevistas, usted debió de haber recibido una notificación por correo también para decirle cuándo será la próxima fecha. And so even though the USCIS offices themselves are closed, USCIS should still be processing all cases as normally. So any applications or petitions that they already have, they should be reviewing them. And they're still accepting new filings. So you can still be filing new applications for status or other benefits. Aun y cuando la oficina del Servicio de Ciudadanía e Migración están cerrados en este momento, el procesamiento de solicitudes continúa, se está haciendo procesadas las que ya se entregaron y eso continúa. And so also lastly, if you're on a visa, if you have a visa or some other type of status right now that's expiring or has expired, but you can't leave the country because of all the travel restrictions and everything that's going on, you may be eligible to change your status or extend your status. Again, it's a pretty somewhat complicated process, so it'd be a good idea if that is your situation to talk to an attorney to find out what your options are. También si en estos momentos usted tiene algún tipo de visa o un estatus migratorio y eso ya se ha vencido, muy probablemente usted puede extender o cambiar el estatus, pero tiene que hablar con un abogado para que le pueda dar asesoría. So let's talk a little bit about the healthcare services and available to immigrants, as well as the sort of your rights when it comes to accessing healthcare during this obviously pretty unprecedented time. También a continuación vamos a hablar sobre los servicios de salud a los que usted tiene derecho con relación a la pandemia del coronavirus en Nueva York. So regardless of what your immigration status is or whether or not you have health insurance, you are allowed to seek and receive medical care related to coronavirus during this time. Independientemente de su estatus migratorio, usted puede solicitar y recibir atención médica en relación con el coronavirus sin importar, como volvemos a decir, su situación migratoria o si no tiene seguro médico. If you do seek medical care, healthcare workers should not be asking you about your immigration status. If they do, you have the right to tell them that you don't want to provide that information, and you still have the right to be treated, to receive whatever treatment that you need. Also, if you do decide to provide your immigration status to the healthcare worker, they're required to keep all personal information, including information about your immigration status, confidential. Los trabajadores de servicios médicos no deben preguntarle su situación migratoria. Sin embargo, si lo hacen, usted puede negarse a compartir esta información y puede decirle que tiene derecho a recibir tratamiento. Si usted proporciona información sobre su situación migratoria, recuerde que los trabajadores de servicios médicos están obligados a mantener la confidencialidad de su caso y sus datos personales. And I want to reassure anybody that also, if you
seek or use any sort of medical care related to the coronavirus, including preventative care, testing, treatment, anything, none of that can be used against you. It can be used against an immigrant in any sort of public charge test, even if it turns out that those services that you got were funded by Medicaid. Y también el solicitar o recibir atención médica relacionado con el coronavirus 19, incluyendo la atención preventiva, las pruebas y el tratamiento, no se usarán en contra de los inmigrantes en una evaluación de lo que se llama carga pública, incluso si los servicios son financiados por Medicaid. Also, if you need to use emergency Medicaid, that is never a part of the public charge rule. Even outside of the coronavirus pandemic, emergency Medicaid will never count against you for public charge. Y también algo muy, muy importante que debemos recordar que si uno necesita Medicaid de emergencia, eso nunca se usa contra las personas inmigrantes en relación con la carga pública o carga pública. And when and if you do need to seek medical care, if you need an interpreter, one should be provided to you free of charge, and you should request the services of an interpreter directly from the healthcare staff. They should make someone available to you either in person or by phone who can interpret whatever language you need. También todas las personas tienen derecho a un intérprete sin costo cuando soliciten atención médica. Pueden solicitar interpretación en su idioma directamente al personal médico. Los servicios de interpretación pueden presentarse en persona o por teléfono. We'd also want to encourage people, if you do feel sick, especially right now, to use, rather than going in immediately, use telehealth services or call ahead to your healthcare provider, health center, hospital, just to make sure, one, that you're going to the right place, and also that you're not going to put yourself or anybody else at risk. Y si te sientes enfermo, usa los servicios que se llaman de telesalud antes de ir a la emergencia. Llamas antes de solicitar atención médica a tu proveedor de servicios de salud o a un centro de salud comunitario o al departamento de emergencias de un hospital. Y haciéndolo de esta manera ayudan a mantener la seguridad de quienes lo rodean. Also, the Governor Cuomo, the governor of New York, is currently requiring all insurance companies, health insurance companies, to waive copays for telehealth visits. That means if you are able to use telehealth, you should not have to pay for those services. Also, even if you don't have health insurance, you can still be treated through telehealth services. El gobernador Cuomo, el gobernador de Nueva York, ha ordenado a las compañías de seguros que cancelen los copagos por consultas de telesalud. Incluso si usted no tiene seguro médico, puede recibir servicios de telesalud. Also, during the coronavirus pandemic, the federal government has said that there will not be any immigration enforcement at or around healthcare facilities, hospitals, clinics, urgent care, or other doctors' offices. También el gobierno federal ha comunicado que no habrá enforzamiento de inmigración o detenciones cerca de lugares como hospitales, clínicas, lugares donde personas están recibiendo servicios de salud. Also, if your doctor has ordered a coronavirus test, all testing, if it's been ordered by a doctor, should be free. So you won't have to pay for it. If you have any questions about where to get tested or anything like that, I'd recommend calling the New York State coronavirus or COVID-19 hotline. The number for that is 1-888-30-30.
364-3065. And they're able to take calls in over, I think, 100 languages. So they're set up to receive calls from pretty much anybody. También las pruebas del coronavirus son gratuitas para todos los neoyorquinos siempre y cuando un proveedor de servicios de salud las ordene. Puedes obtener más información llamando a la línea de ayuda para el coronavirus del estado de Nueva York y este es el número. Es 1-888-364-3065. Y ahí tienen asistencia disponible en más de 100 idiomas. And any immigrants and refugees or anybody else who has immigration questions or question about other services that might be available to immigrants can always call the confidential and multilingual New Americans hotline. That number is 1-800-566-7636. And they should be able to refer you to a provider in your area who can provide the services that you're looking for. También si tienes preguntas, más preguntas o algo en especial que no se haya cubierto aquí, también puedes hablar a la oficina de Americanos Nuevos de Nueva York. Su línea de ayuda, el número es, y lo acaban de poner aquí en Facebook también, es el 1-800-566-7636. So that's about all the information that I have right now. If anyone has any general questions about anything I've covered, happy to answer those. But like I said earlier, if you have specific immigration questions about yourself or your family, the best thing to do would be to contact Rebecca. And I think we'll give out her contact information again. And she can help set up an appointment with either myself or another attorney for the clinics we're having on May 6th and May 8th. And if we can't find a time on either of those days, there's a good chance that we can make a time available on another day as well. Y bueno, esta es la información que tenemos para presentarles, pero si ustedes tienen algunas preguntas, ahorita podría ser el momento. Si tienen algo muy específico relacionado con su caso o tal vez algún familiar, usted puede también hacer una cita. Van a haber 2 clínicas el próximo miércoles y el viernes. Como sabemos, ahorita todo es por teléfono. Las orientaciones o las consultas serán por teléfono, pero se les está solicitando que con anticipación pues, aparten su lugar y pueden llamarme a mí para yo les puedo ayudar a hacer su cita para estas 2 clínicas y el número es 315-657-6799. 315-657-6799 para que ustedes puedan tener una consulta con un abogado. Thanks so much for joining us, those who joined us, and look forward to hope to hear from some folks. Y muchas gracias por unirse, acompañarnos y bueno, esperamos que tengan algunas preguntas. Y si están viendo por Facebook, pues pueden escribirlas ahí también. Rebecca and Ben, right now we don't have any questions, but okay. We had talked about the idea that if there are questions that people have, especially farm workers and dairy workers, beyond immigration assistance, that there are some community partners that That's they right. might want to contact. Yeah. Rebecca, do you want to? Sí, también parece ser que no hay preguntas ahí, pero también queríamos decirles que estamos trabajando en conjunto con otras organizaciones y están en la pantalla, están las otras organizaciones que quizá le puedan dar información si tiene algo relacionado con el trabajo, cualquier pregunta, ¿verdad? También ellos les pueden ayudar. Tenemos al Centro de Justicia de Nueva York que está en Rochester, los servicios legales del Centro de Nueva York en Syracuse y
el Centro de Trabajadores en Syracuse y también la red de defensa para inmigrantes y refugiados de Syracuse en la ciudad de Syracuse también. So we had talked about if you're having issues with the farm owner, or if you get sick and they threaten to evict you, please call any one of these numbers and they will be able to assist you or get you to the right person to assist you. Sí, también, si usted tiene problemas, porque sabemos que los trabajadores agrícolas pues tienen a veces problemas con la vivienda, ya que trabajan, viven donde tienen su trabajo también. Si usted tiene alguna pregunta o algún temor de desalojo, es muy importante pues que llame para pedir apoyo, orientación y saber que no está solo, ¿verdad? O sola. Y puede pedir información a alguna de estas organizaciones también. We do have a question on Facebook now. It's in Spanish. I'll read it in Spanish first, and then Rebecca, you can translate it. Or perhaps you see it on Facebook? Yes, I see it. Muchas gracias, Juan. La pregunta es si una, I'll just translate it into English first. Okay. If a person gets sick of coronavirus and the owner, will the owner, the boss, will have to keep paying you or not? That is a question for, I would recommend contacting, if that's an issue, contacting one of the numbers on the screen right now. That is a question for someone who's involved in employment law and labor law, and they should be able to answer that question for you. Bueno, diré la pregunta ahora en español. Dice una pregunta: si una persona se enferma del coronavirus, ¿el patrón tiene que seguir pagando o no? Y el abogado Vernon dice que esta es una pregunta para un abogado laboral y que, bueno, las organizaciones como el Centro de Trabajadores o el Servicios Legales también tiene abogados laborales y les pueden dar más información. Y bueno, la pregunta creo que es muy buena porque no es culpa del trabajador, ¿verdad? Que se enferme y pues muchos trabajadores no tienen acceso a lo que es el desempleo. Entonces es importante saber si hay algo en la ley que te puede ayudar a que te sigan pagando. And in general, to answer that question, you would need it. I would say it depends on the situation, and that's why it's really important to talk to actually talk to somebody to give them the full background about what your situation is, where you're employed, and all of that, because all of that is going to affect what the answer is to your question. El abogado dice que, bueno, en la mayoría de las situaciones depende del trabajo, ¿verdad? Y que por eso es muy importante hablar con un abogado laboral y les recomendamos mucho pues que hablen con un abogado laboral, y ahí están las organizaciones y podemos contestarles esa pregunta, ¿verdad? And this is Sally. What I will add to what was said is that it is a very specific analysis where it depends on the size of the employer and what their annual amount that they make is regarding whether or not they have to provide the paid sick time. So again, I just want to really emphasize that if you're sick with coronavirus, please call one of these organizations so that they can help figure out what you're entitled to. And even if you aren't entitled to paid sick time under the new coronavirus legislation that was passed, you're still entitled to disability
which thanks to the farm worker bill passed in 2019, farm workers are eligible for. Thank you, Sally. Sally dice que todo también depende de cuántos trabajadores haya en este lugar de trabajo, en este rancho, y lo que gane o lo que produzca económicamente el lugar de trabajo por año. Pero que es muy importante recordar que existe lo que se llama pago por enfermedad y también el pago de disabilidad. Todas las personas que se están afectadas por el coronavirus, ¿verdad? Pueden también, ahorita por ley es el pago de enfermedad, pero gracias a que se pasaron leyes que protegen a trabajadores agrícolas el año pasado, en el 2019, trabajadores agrícolas ahora tienen el derecho al pago de disabilidad. Pero que independientemente de eso, que no duden si se enferman o sienten que están enfermos, a llamar a las organizaciones o a los números que ya les dimos para que reciban atención médica, pues sabemos que eso es lo más importante, lo principal. Great. I don't see any other questions at this point, so I'll just put us on our last screen, which again has the information for making an appointment to speak with one of our immigration attorneys. And it's also got the direct lines for Hiscock Legal Aid and Volunteer Lawyers Project, the two organizations that brought you this presentation today. Y bueno, no vemos ninguna otra pregunta, pero les queremos recordar, ahorita tenemos aquí la información de las organizaciones de abogados, de Hiscock Legal Aid y del proyecto de abogados voluntarios del condado de Onondaga. Y también recordarles que si usted quiere una consulta individual, puede hacer una cita llamando al 315-657-6799 y con mucho gusto yo les ayudo a que puedan tener una cita para el día miércoles o el día viernes con los abogados. And also, even if it's not possible if somebody has a question and it's not possible for them, they don't have time next week on Wednesday or Friday on the 6th or the 8th, I would encourage still reach out and contact us either at Hiscock Legal Aid or Rebecca or Volunteer Lawyers Project, because we provide these services year round, and there's a good chance that we'll be doing more clinics in the future as well. And so just because you can't make it next week doesn't mean that's your last chance. So encourage people to reach out anytime they have a question. We'll always do our best to answer. También, si usted tiene alguna pregunta o quiere alguna cita, pero no puede en esos días que van a estar estas clínicas legales el miércoles o el viernes, no dude de llamar porque más adelante va a haber otras clínicas legales, o si no, se le puede poner en contacto con el abogado y verán cuándo pueden coincidir en el tiempo. Así que no dude de llamar de cualquier manera, aunque no pueda estar en esas citas, en estas clínicas legales. Okay. Great. Thank you all for joining. Okay. Yeah, thanks everybody. Thank you, Ben. Thank you, Rebecca. And everybody have a wonderful night. We really appreciate you joining us tonight. And please do stay in touch. Yeah, thanks everybody. Have a good weekend. Gracias. Stay happy and healthy. El día con nosotros por haber estado en esta cita y pues por favor continúen estando seguros y cuiden mucho su salud. Hay que cuidarnos todos. Bye.